10th క్లాస్‌లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మరియు ఈజీ టాపిక్ అయినటువంటి ప్రాబబిలిటీ క్వెషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. 10th క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్‌లో ఖచ్చితంగా 8 మార్క్స్‌కి అడగడానికి ఛాన్స్ ఉన్న క్వెషన్ డెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. డెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. డెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. డెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. డెక్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ మొత్తం మనకు 50 టోటల్ 52 కార్డ్స్. 52 కార్డ్స్ two times that were 26 half 52 26 half of a divided. So 26 into 9 26 black 26 black 26 red 26 black 26 को मरी तो कैटेगरी में डिवाइड कर दो 13 13 का डिवाइड करेंगे तो 30 ఇక్కడ కూడా 26 को మనకు 2 పైన డివైడ్ కरो 30 కార్డ్ 3 కార్డ్ సో 30 వచ్చేసి మనకు రెడ్ లో పాన్ ఉన్నాయి పాన్ 30 పాన్ 30 డైమండ్ 30 డైమండ్ 30 పాన్ 30 డైమండ్ 26 బ్లాక్ లో వచ్చి మనకు 30 పేర్ ఉన్నాయి 30 పేర్ 30 అనేది సో టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి 52 లో మనకు 2 టైమ్స్ డివైడ్ అవుతాయి 26 రెడ్ 26 బ్లాక్ 26 రెడ్ మరి 2 టైమ్స్ 13 హాట్ 13 డైమండ్ 26 బ్లాక్ మరి 2 టైమ్స్ 13 పేర్ 13 క్లాక్ మరి 13 కార్డ్స్ ఏవే ఉంటాయి టోటల్ 13 కార్డ్స్ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next 8 K J Q. So total 13 cards ఉంటాయి మనకు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 total 13 cards ఉంటాయి ఈ 13 కార్డ్స్ పాన్ తో ఇవి ఉంటాయి డైమండ్ ఇవి ఉంటాయి పేర్ తో కూడా ఇంకా ఉంటాయి క్లబ్ తో కూడా ఇంకా ఇదే ఉంటాయి సో 1 ఉండదు మనకు 2 నుంచి 10 వరకు నంబర్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఏ అంటే మనకు ఏ అంటే ఏ మనం నెక్స్ట్ కింగ్ కింగ్ ఉంటుంది మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ జే షార్ట్ Q queen pawn. So base king jack queen start అనేది ఇప్పుడు ఎవరైతే king jack queen player ఏమంటారు face corner face pawn ఇది face corner సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిసినట్లయితే వీటిలో వచ్చే అకౌంట్ 8 మార్క్స్ వచ్చే 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు.